girls, how are you today? Do let me know in the comment section that how are you today. Okay, मैं अपने hand का reflection देख रही थी कि yeah, okay, so अच्छा जी, I was gonna do my nighttime routine, so I thought what I'm doing these days when it's so hot, and I just want to share. I have applied matte lipstick, and you can see still the traces of that lipstick is on my face, on my lips, and I wanted to share that how to remove the matte lipstick. Acha, if you have an glittery eye shade and everything, I would suggest to remove your makeup with this soft touch dirt and makeup and oil control estrogen. Kyunki see this pasina, this is pasina, and I did pasina, definitely pasina. मैं डर गई थी people. What I'm gonna do, I'm gonna take this micellar water, or you can say estrogen, on the cotton pad or removing pad, and you just remove your makeup and oil and dirt from your face. This is what I do basically. कि जब मेरे स्किन पे बहुत ज़्यादा डर्ट है, मेकअप है एंड ऑयल है, सो दिस इज़ माई फर्स्ट स्टेप, दैट्स हाउ आई रिमूव माई मेकअप. अच्छा जी, अब इसके ऊपर एज यू कैन सी मैंने काजल भी से साफ कर लिया है, ठीक है ना, बट माई मेकअप इज़ नॉट कम्प्लीटली रिमूव्ड. सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना यूज दिस Pond's cleanser, and I'm gonna take and lightly cleanse my face. क्योंकि this is a moisturizing cleanser, so देखिए इससे भी मेरी लिपस्टिक जो है वो अभी तक रिमूव नहीं हो रही. So I'm gonna share a step or a product that works or that could help you. Okay, I'm gonna share a product that is gonna help you remove that matte lipstick. If you are not applying a matte lipstick, and if you're planning to apply a matte lipstick basically क्या है कि आपका सारा दिन आराम से 4-5 घंटे, मैंने खाना भी खाया, चाय भी पी है, everything and stuff, the lipstick traces are there. ठीक है, lipstick almost color fat हो गया because थोड़ी सी neutral color थी, थोड़ी सी वैसे light color था, तो but the lipstick, I can feel the lipstick is still on my lips, so I'm gonna remove and let you know what is that next step that can help you remove your lipstick. So I'll be back. Okay, cleansing is done, but lipstick is still on. So what I have is this organic beauty वाला का ये lip scrub है, और ये क्या है basically, it smell like cotton candy. Yeah, it smell like cotton candy. और इसके अंदर ये है basically sugar granules हैं, and they have some oils and Vaseline और इस तरह का कुछ stuff है. So what I'm gonna do, I'm gonna take it on my hand and I'm gonna scrub my lips. It beautifully scrub your lips and it removes, and it's so tasty. इससे पहले लिप स्क्रब्स मैंने जेफरी स्टार के देखे थे, दे आर शुगर लिप स्क्रब्स एंड दे आर रियली हैंडी, क्योंकि वो लोग तो लगाते ही ये मैट लिपस्टिक्स हैं. सो इट्स अ गुड थिंग दैट लोकल ब्रांड्स ऑफ पाकिस्तान आर मेकिंग दिस काइंड ऑफ स्टफ, एंड देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट rules. Okay, this lip scrub is making me stop talking. Okay, there's no hard and fast rule in this lip scrub. आप definitely खुद बना सकते हैं. ना chapstick आम easily market में मिल जाती है. So what you do, आप इसमें से chapstick सारी बाहर निकालें, ठीक है, कोई वैसलीन नहीं, कुछ डालने की जरूरत नहीं, जस्ट ऐड शुगर इनटू इट. उसकी एक पेस्ट बनाएं, पेस्ट बना के आप इसके अंदर डालें और इसको दोबारा नीचे खींचती जाएंगी ना, तो ये उसी तरह वापस अंदर जाती जाएगी. दिस इज माई DIY, ये मैंने बनाई हुई है. सो व्हाट आई डू, इसके ऊपर लिप्स के ऊपर I just scrub with this, और matte lipstick में this product does its job, but you can DIY as by yourself as well. So जब भी आपने matte lipstick लगानी है, try scrubbing your lips. There's no harm in that, ठीक है. But I'm gonna use this Pond scrub. When I do one product, I tend to use similar product for the same routine. और ये आजकल के टाइम के लिए ये Pond's का जो स्क्रब है ना, it's minty and it gives you a cooling effect. I'm gonna scrub it for like next 1 to 2 minutes and I'm gonna wash it on and I'm gonna come back and let you know what else you can do for your lips. Okay जी, next step is totally optional. मैं इसके बाद जी टोनर यूज करती हूँ Pond's का ही. So what I do, I take some product on my hand and just splash my face with it. What this toner does, that it's
clear my face for the next step to penetrate into deeply. अच्छा जी, इसके बाद मेरे lips हो गए हैं strap. As you can see, my lips have become so pink. And so next what I'm gonna do, ये totally optional है आपके लिए. These are osmanthus eye patches. ठीक है, एक डब्बी के अंदर आपको I think 40 patches मिलते हैं. They do comes with the chooser. So what you need to do, you pick up one patch and I apply it on my lips. Yes, it's a sheet mask for the lips. And what next I do, I take one more sheet mask, I cut it into half and I apply it under my eyes. Okay, this is the quickest way to hydrate your under eyes and your lips. So I'm gonna leave it on for like 5 minutes and I'm gonna come back. I'm gonna let you know what I do for my lips in that. It's been 10 minutes and I'm gonna remove it and I'm gonna show you. Okay, it does hydrate my lips. You can wash it off or you can leave it in. The last step is to put a moisturizer on your lips, and I have this chocolate round ball, so I'm gonna quickly moisturize my lips. You can use any moisturizer you want. Okay, in the end I'm gonna use this article. I'm obsessed with this. This is Aqua rose petal sleeping mask. ठीक है ना, it hydrates my face, और जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो I feel so good about my skin. So it has a real rose petals and it is a gel based mask and it's a sleeping mask. It means that you can apply it and you can go to bed happily. अच्छा जी, इस वक्त मेरी घड़ी पे 10 मिनट्स में है. सो आई डिड दिस इन लाइक 10 मिनट्स एंड इन बिटवीन आई वॉश इट ऑफ एंड एवरीथिंग. मैं जरूर एडिट करूंगी और ये 10 मिनट से डेफिनेटली वीडियो कम बनेगी. सो दिस इज माई क्विक नाइट टाइम रूटीन दैट आई अप्लाई व्हेन आई एम टायर्ड एंड आई वांट टू टेक ऑफ माई मेकअप. This is a quick video what I do in night when I want to remove my makeup and quickly want to go to bed. So this is a quick video. Hope you like it. If you like, don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my channel. Thanks for watching, guys.